Nkubuuza gwe ng'omuvubuka initiative kijotute okubanga wejambwavu gawe nagamba nti nja kuba nkunoonyeza abavubuka abalina kye beekoleddewo abapambana n'ensi mu mbeera yonna nga bambi bayiriba kubanga banji bave ewaka ne bagamba ketugende tuyiye tabashuwa nti agenda kikuba oba sente agenda zifuna naye mune ebintu biba byagezesa kale no mune kulisayo nnyo kubanga obadde naffe okuva ku makya gye twatandikidde ate era nkugamba this is the time for youth hustle and I'm the one and only Hanko the land case tuli eno gye bayita ebweyogerere era nomunayi gye tusanze omuvubuka affe olunaku waero ye muvubuka akuwa magezi ki era story gye agenda okubanga atugamba gwe ogenda kuba opiikingamu ki era we tunaba tumaliriza onaaba ofunyemu kyakuyiga ki sibakuleetera onyumirwe wabula buli omu bw'akuwulira story ye munnange ate obesingirako eyo naawe n'obaako kye weekolera ng'omuvubuka kale n'okugamba beera ku Baba TV nkozera omukulu gwe bayita Daniel ku camera editor Moze yagatiragatira program neba edited obulungi ate kakutuseeko omuvubuka waffe olunaku waero gwe omuvubuka tulaba tuula kalira kakkana ate nno munnange owulize story ye naawe ojja kubanga omanya ky'ogenda okuyigamu. Atulaba ku Baba TV tekyali kulanga kulala nkugamba nga bwe nakusuubiza era ndi wano ebweyogerere mu kifo kyennyini mwe tusanze omuvubuka waffe olunaku lwaleero agenda kuba atuwulira story ye bannaye I'm so excited okumanya ye agenda kuba atugamba kina omuvubuka ali eyo kugamba nti beerako ate tumanye wajje kigenda okuggwera nsanyisa okulaba muganda wange kale nange okusanga oli live ku Baba TV program Youth Hustle nga tunoonya abavubuka abalina kye beekoleddewo abavubuka abayina kye balagawo acting as an example to other youths kubanga twaye bavubuka bangi bakaaba obwavu nenabamu tebamanyi nti naffe emyaka egy'ekivubuka osobola okubaako bye weekolera nomuneeno baako bo inspiringa so kubabuuzeeko obawo amanyago then tugere maaso. Abantu bange abandaba aba Baba TV amanya gange yenze Gwanya Absalom akamaneja Tom abasinga ge musinga okumanya aga business n'emirimu zenkola babuzizaako nnyo mwena abandaba twagala kumanya Tomu alina kye yeddira alina ekika musajja muganda musajja yavaawa Tomu musajja ini musajja mugwere by the way mweddira fe tetweddira anyway ndi musajja mugwere inva Budaka district ya kiri ludda wa Budaka omanyi mu Uganda muno tubeeramu nesi buli kitundu twali kituuse Budaka kiri side Budaka kiri side ya Eastern Uganda over wanene iganga n'okwata na Kalama Road paka Budaka district. Tomu yasoma oba be bano betuyinza okugamba nti abagagga abakozeemu naye nga tebaasoma. Ndi musajja musomi. I'm educated. Really? Yeah, I'm educated. Olotandikira wasoko otubulye primary yo. Primary yange nagisomera. In fact, I started my primary from Budaka district. Esomero baliyita Namirembe Primary School. That's where I did my P1 up to like P4 year. When I was in Namirembe, I went to Jinja, and that was Magwa. I joined Magwa Primary School, where I completed my P7. Did you learn any Lusoga as you were studying from Jinja? Yeah, of course. Really? Yeah, I did. I learned a little bit of it. How do you greet in Busoga? Mulimutia. Okay, then twagala kumanya primary ogifundikira oti era byali bitya before going to secondary, then after otubulye secondary life yo oletandikira wa? By the way, primary nagimalako bulungi. I passed very well. I passed by the way with the first grade. Naita bulungi nnyo. Era I was one of the gifted students in Magwa Primary School, and I remember my head teacher was called Mr. Semogerere Stephen. I was really gifted in Magwa. And when I left Magwa, being that I had a talent of football, nengendera ku Jinjeses. Being that Magwa is just near Jinjeses. Yeah. So you went to Jinjeses because of football? Yeah, football. And I got a sponsorship. Netandika okusomera bwerere during the time of Nyago. We are the Nyago boys. Nga tolabika mupiira Tomu. No, mupiira tugusamba lwakuba kati kuno okugejja emirimu zitugezejja bagamba kya mu Luganda okugejja. Twagejja kati no mupiira kati tukyagusamba, but I was talented in football. How did it go in secondary? How was it in Jinja SS? Jinja SS was a vibe. Wow. Bowlers are known to be the most dumb students. I remember a situation in Jinja SS where I scored a goal and almost the whole school came to hug me.
And one thing I could want are girls to be around. So you're a man of girls, eh? No. I'm not a man of girls, but I really felt good. I felt good when they were around. Yeah. So how were your studies going on in Jinja SS? How did it go? How did you perform? Did you even complete senior 4 over wakome yo mje wakome? I studied in Jinja SS from my form 1 up to form 3. Kati mu form 3 out, that's when I started getting anyway became the school was, how can I say, nchogereta kwegamba twali tuina peer groups za amanyi ne tuke kisera ne batugoba ne bangoba ku Jinja SS. We bangoba ku Jinja SS nezirayo waffe mu kyalo e Budaka, and I joined Bugwere High School. Ulabe Bugwere wabalimba mbo kye kyakujja Jinja. Of course when I took Bugwere, still I conquered. Era if at all there is those OBs and OGs abanda basawa zino, when I reached Bugwere High, I just conquered. Natuuka ne nkola ekibiina kya Expendable. I was the president of the group. Expendables as in how? Expendable was just a group. Inga kwegamba abavubuka abalina mu kasente ku ssomero. We could organize parties, emipiira, nganzo organizing. I could mobilize my fellow students. Okulabanga really we are so disciplined in school. By the way, to an extent, it ne head teacher. Yatukanga ekiseera ng'okola ekintu kyonna ina kuneebuuzaako. Really? Yeah. That's how much it was very interesting. So when I was in Bugwere High, that's where I did my Form 4. And when I did my Form 5, I passed very well. I passed in a second grade. When I'm at Form 4 yange, I went to Tororo. Go on. Tororo, when I took a Tororo again, I became another person. Being it nalima nyo mupira, when again the Tororo, I got a sponsorship of football in a school called the Tororo Town College. Tororo Town College, I was there as a student, but at the same time I was teaching. A-level? Yeah, I was in my A-level, but at the same time I was teaching the O-level students. I'm a very good student of history. Kati engeri je nayita bulungi my history, I could go and teach my fellow students history. So you mean even the school was paying you salary for teaching other students? Yeah, bali bansasula to an extent that even another school noticed banabana bagendanga ebiru nga bagamba bandange the other student teacher is good, and the other schools noticed that I'm a very good teacher of history. Ne bampita. I even got a side hustle to another school teaching history. I was teaching West African history. Yeah, West Africa. Then how was it like? Because at times it's a little bit challenging being a student, then at the same time a teacher. Abana balina engeri gye bakulabamu, and even balina bye baba tebakusuubiramu gwe ng'omuyizi. How did you handle that life? Now, one thing I want to tell you is that you see, waliwo ekintu Katonda kye gifting at the hustlers. We the people who have grown up from the street. We have learned life in a very hard way. To an extent, into obwongo bwaffe butambulira ku kika kya waggulu nnyo. My mind of thinking is not as the same like that person omwana oyo yali ew'omugagga era n'atuukibwako everything to be very easy. Ffe tukuze twenoonyeza. It was hard, but of course as a hustler, nalabanga engeri gye nkikwasaganya. Hustle yo olwetandika etya? That life besides school. By the way, my hustle has been so real. Bintu bingi bye tugezezzaako. Era one thing I have to tell you is that nvudde wala nnyo okutuuka wano wendi. Though era still nkyalwa n'okulaba I see myself through. Kuba bintu bingi era byecha nga mpulira njagala obikola. So you are lucky nti ne wasomeranga wakolangamu kasente. Gwe wava mu ssomero. Oyagala tugamba nti watandikira ku zero nga ffe abamu abatalina kye tukola even. Now immediately I left school, nga we mbadde nkunyumiza into Nabakutolo Town College ne ngenda ku Topa. When I left school, when amala my form 6, I continued okukola ku Topa as a coach of football. Natandika coachinga mupiira. Netandika coachinga mupiira byonna ngambi, but I wasn't a professional coach, but because of course engeri gye nali nsambyeko mupiira, natandika coachinga mupiira era ne bansasulanga. Gwe mulimu gwange ogwasooka, but of course I had dreams. Omuvubuka ndabe eyo ekintu ekikulu ennyo kwe kubeera n'ekirooto. Nali nkokinga omupiira but nga nina ekirooto nga ndaba ebintu bye ndimu siwe nina okuba.
I could see myself nga ndaba bintu bingi ebibulamu. That's when I decided to leave Tororo and I entered the capital city, Kampala. How was life in Kampala? Wali olina bw'omanyiyo muganda wange? Yeah, nina bye nali mmanyi naye of course era nga omanyi ovudde e Tororo gy'obadde omanyidde life mikwano zo. I had my mother around, yes, but then it wasn't as easy the way I expected. Why did you even think of Kampala, not staying in Tororo? That's what I was telling you, that I had a dream. And my dream is to be that person. Inga kwegamba, yeah, someone andaba nagamba, yeah, that guy is okay. I really had that dream nga mpulira njagala kubeera w'amaanyi. Paka nakati. Inwana nnyo okulaba nga top. Because by the way, since my childhood, era oba obadde following a story yange, I've always been a leader. I've never followed. Nze si following nkulembera. Okay. Yeah. So when natuuka wano eno, omulimu gwange ogwasooka gwe nafuna gwali gwakoza toy. Awo katikati. Sebo coach. Novamba coach. Nolowooza okwoza toy. Kukwoza toy ne coaching ki ekisinga. By the way, let me tell you, Kampala erina ebintu byesomesa bingi. Era omuvubuka ali eyandaba oyinza n'okwebuuza gayo oyo avudde eriyo nayo nengeri gye mubulidde story yange n'atuukira mu kwoza toy. When I reached Kampala, nakitegeera Kampala is a very different town. Natuuka nga ndaba ekifo ekyenjawulo nga when you don't have money, you don't speak, you don't move, obeera bubeezi waka. As a hustler and as a person who knew what I wanted, nali nina okuyiiya okulaba nga nfuna ekinfuula busy. So omulimu gwe nasooka okufuna gwali gwakoza toy katikati Lugogo. That was my first job. Nga ngenda nkutte ezo toy ate nga omanyi obuyindi kajja ne kakola susu oba ne kakola nga bene bamanyi n'okola pupu ne kajja ne kagamba Tom, come and flash. Are you kidding me? Yeah. Yeah, by the way, Tom, come and flash. I've finished. Ebyo ebintu bye twayitangamu, but again Mukama yali mulungi nti kwogwa omulimu ate we nafunira omuntu eyajja n'ansanga nanzijawo nanteeka mu system paka nakati gye ndimu era gye nfuniddemu almost everything. I found a friend of mine nali nkola naye bamuyita Kule. By the Kule you know gy'oli Mukama akunkumire, you're the reason why I'm a big boy right now. That's nice. Yeah, Kule yansanga katikati mto yali azefuka nangamba Tom gwe manyi no you cannot be here washing toilets. I know your capability, I know your worth. Chigayisewo ne kizijawo. Didn't you have any no in your mouth nti omanyi bampadde omulimu gwa toy lwaki sigambako no however much njagala okukola? Didn't you have that in your mind? Kubanga tugenze tulanga avubuka bangi bwe tubeera mu myaka gy'ekivubuka waliwo emirimu gye tuzaalawo nawe bimanyi toyinza kuva ino ngamba nti mwana ayoza toyi nenzikiriza gwe tekyakugira kombo. But of course nali sina kyakukola by that time ate nali nankaje Kampala. Being nti nali nankaje Kampala, I really wanted to find something that I can do. Ekintu ekimbezaawo I really had to find something. Nali very desperate Kampala njagala kukola. Kale obadde okyatugamba Kule n'akusanga mutoyi. Kule oyansanga mutoyi nangamba Tom, no, this is not you. You deserve something better. Kule oyansanga mutoyi nanjigiriza clearing and forwarding. Kuba byali alimu being that nali Tororo gye twasinkanira yali akolera mu Malaba naye ngasula Tororo, and being that I was this sharp boy around town nali manyikiddwa n'abantu bangi abanene era ezemize by the way teziggwangawo okudiringa n'abantu abanene. Kintu kyange, I've always been dealing with big people by the way. Nansanga nangamba Tom, no, you're better than this. Nantwala mu clearing nanjigiriza emirimu za clearing and forwarding. Were you even interested in the clearing and forwarding job? Yeah, I was very interested because from Tororo aba clearing bali bafuna sente, and my dream I was like, yeah, I need to be this person afuna okasente. Atenze neyagala nnyo. By the way, one thing about me, I love myself so much. So much. Era abantu abamanyi bakimanyi. I'm this person who will always make sure that I'm okay despite the circumstances. Yeah, kubisa abantu nakuyo maaso. Ebintu byekinaku nze sibimanyi. Nkulide mu hustle nga njiriba era nga mpambana, but I've always motivated myself obutagwamu maanyi.
because I know it's me myself still to motivate myself. Lwaki omuwerabira ennaku yo? Si kwerabira, nkimanyi era amanyi ne gyenva, n'ate sagala nnyo bantu bammanyiira. Ako kweraga mubeere kalina obeerawo, because there are some people ababeereyo ne balowooza nti it should manager told me because this and this is like this, they should come and no, I'm better than that kind of crap. Okay, go on. Olwo bya clearing and forwarding, olwo bituusa. Nenjiga clearing and forwarding. Nentandiko kikuba. Mu clearing forwarding wenfunidde emikwano, zennina, the big people, my business eyengoye, edduuka lyange erya electronics, mwenfunidde ebyo ebintu. Era okutuuka wano wendi, to an extent, by the way, abandaba n'abantu b'e Budaka, mwambuildinga, I've hustled for a long time, abantu b'e Budaka officially ndibagamba, I'm even contesting as a honorable member of parliament, Budaka district. Kale bakulabiranga ddala abantu b'e Budaka mumulabiranga ddala osigenda kwongerawo nnyo muganda wange olwo biki ebirala byofunyeemu oluvannyuma bayingira clearing and forwarding oyinza ogamba gwe ng'omuvubuka nti nseetinzewo kino era otubuulireko olwo bikwasaganya otya? Era nga wenkugambye I set up a shop edduuka ly'abakyala ery'engoye. I even set up an electronic shop. Nenge era bintu bingi byenkya planning okukola as a person of a dream. I want to have a big home in Kampala. Etororo navaayo Budaka nenvaayo, though e Budaka ye waffe era yo n'amaka ngenda gazimbayo, but I really want to have a home in Kampala. Njagala nkole ebiyitiro wano e Kampala. Inga nange omuntu eyatandika nga ayoza toyi nina ewange n'omukyala n'abaana batayirenga Kampala nga Kampala kyekyalo kyabwe. Gwe ng'omuvubuka okuyiriba okitegeera otya? Oba oli bajja nagamba gundi oyo muyiribi, omuntu oyo oba gwe omutegeera otya? Omuntu omuyiribi lwakuba nti abantu bagenda ne bayonoona ekyo ekigambo. Okuyiriba tekitegeeza nti oli muyaayi oba oli ki. Okuyiriba y'omuntu akeera ku makya n'agenda oba ng'atambuza ngatto oba akuba chapati naye ng'alina ekirooto kye n'akeera n'ayiriba nga akasente kaatereka. N'aba ne goal n'amanya nti no akasente kange kano kenfunye ngenda kakolamu kino. Oyo y'omuyiribi, omuntu akola ennyo okulaba ng'atuukiriza ekyo ekirooto kye ky'aba ayagala oba ky'aba strategizing. That's how I can define omuyiribi. So in your view, is it right for a youth okuyiriba oba abeeraawo alinda emirimu gy'asomeredde? Because tuyinza okugamba nti emirimu gy'esomerera at times gyegino egy'okunkeeka tegyetaaga nnyo kuyiriba. Omuvubuka yandigirinze n'amala kufuna egyo oba alina okuyiya mu mbeera yo? Okusoma kulungi nnyo era having a profession is very good. Naye between me and you okimanyi in our country emirimu si myangu zafuna. So ekintu ky'okuyiriba abandi kyesomeseza nnyo ne bamanya nti no wemba ntaddewo akantu kange kano nsolo kajjangamu 10. So mubanda babatya nyina degree yange in procurement nga ndi ku street nsiika chapati banda babatya muganda wange mweno Uganda. Anti katogenda kwetaaga sente, you'll have bills to pay. Ogenda kulinda omulimu ogutaliwo tulene degrees ewaka because you have a degree. There are many people with degrees by the way nga bali baweereza mmere nga bakadama e Dubai. Waliwo n'omwana gwe nkozesa by the way. He's a graduate, naye mukozesa. I'm not a graduate. Ndi muyiribi. So are you going to sit with your whatever degrees ewaka? Ekintu ky'okuyiriba kintu kirungi nnyo. Ekintu ky'okuyiriba kikuyigiriza by the way life. Katolaba nze kizibu nnyo omuntu okuva eri nanfera. Because I have all the aesthetics of life. Unangamba ki? Kiki kyogenda okungamba? Kuba tuyiribye from down. We know the people. Mmanyi nti oyo animba oli angamba mazima. Kwegamba okuyiriba kukuyigiriza obulamu. I'm going to give you few characters of abayiribye. Olabe how hard it's very hard to lie to them. Nga tetadde mu bya politics ate olabe ne gye bali. I'm going to give you the Godfather himself, aka Bobby Wine. Oyo guy muyiribi. Godfather himself. Okay. Yeah, oyo guy muyiribi. I want you to watch his aesthetics, character. Era olabira ddala omuntu w'enjawulo ku muntu nga bebe. Oba olabira ddala omuntu w'enjawulo kuba kati okubye nnyo. No, si kubye nnyo but you really see a difference. Oba ogiraba.
omanyi omuntu omuyiribi baba ne extics eziri realistic oba nkikugambe ntya another person is alien skin kwegamba bali so real omuntu omuyiribi yenna kiba kizibu omutegeerera we have every extic of life tuba tugimanyi kyoba olaba kizibu nnyo okugwa era omuntu abeerangayo nga naye ku katoomu nga kanyirira mwanga ku mwanga nkyanyirira because it's hard kiba kizibu nnyo okugwa we know obulamu kyekitegeeza because we come from down nkunyonyodde nali njoza ttooyi kati ogenda kuŋŋamba ki yeah you get the point my brother so hustling okuyiriba kuyigiriza ebintu bingi era kizibu nnyo omuntu omuyiribi okulemererwa ate kati ne weesanga nti abayiribi abasomye abali digital from that short break and it's high time we concluded the show naye before tulina ate obuntu obutonotono bwe tugenda okuba nga tuwulira obufundikira programu eno Tom oli musajja muyiiya I heard you have some projects naddala nyina project eyankutteko nze ng'omuvubuka ya pads golo zaffe nga abavubuka twandeetanidde nnyo such projects era omuvubuka oba ogiyingidde what should we expect? Okay, first of all nga wenkugambye nti I'm contesting as a honorable member so as a hustler I sat down and I thought about ekintu kyenyinza okuddizaawo abantu in the society and what came into my mind was a girl child being nti bana bangi abava mu masomero because of the menstrual periods newesanga ng'omwana tasobola ku affording a pad so I sat down with my team and friends nengenda nenjogera n'omugagga the tycoon himself omugagga Lwasa nagenda ne mwanjulira ensonga and he really supported me era nentandika okugaba ezo pads by the way saazigaba bugabi but I even started teaching them how to make their own reusable sanitary towels nembagulira n'ebyalaani era ebanda awo in slums irinawo where I put ebyalaani abaana bagenda ne basoma era nga ogenda obiraba I think it will be very great obalageko when I'm giving out those pads to a girl child so yeah tubeeramu nga wenkugambye ofuna akadinodi zaawo because we have the brain we can use it to always adapt to the society anti wali omuvubuka agenda okubuuza mbu kati olwo bwe mbaddiza nze nfunira wange omuvubuka no sometimes tekiba about kufunamu sometimes kuba kukola but the most important thing in life is investing in people kuba wetufa abantu be basigalawo abagenda otwogerako so muyiga okuinvestinga mu bantu mubaagale yeah you shouldn't do everything because osuubirwa okuddizibwawo nze bantu bangi benyambye but I've never been there ngamba ono muyambye nsuubira okunzirizaawo yeah okay Tom fenga abavubuka tubaamu ne challenges mbulamu bangi kubo bwe bazifuna abamu bava ne ku mulamwa oba oluusi oli asetinzewo ka business ke n'afunamu okugezesebwa nagamba yiba naye ekyo nakyo kiganye n'akita olina challenges mbulamu era gwe nga gwe oba ozifunye ozivuunusa otya omuvubuka aliyo naye kyeyandibeesinzeko n'agamba omanyi nange bwe nfunamu okugezesebwa I can borrow Tom's ideas nembaako kyenkola ki ngeri gye nkivuunuka challenges zibaddewo in fact one strong challenge that I really faced era yankuba nnyo bada yankubira ddala nnyo cause ono omuntu ono gwe natandika naye I build up everything together anyway yankuba nnyo challenge but sagala kigenda nnyo but challenges in many cases when you've built up something with someone abavubuka bayige nnyo okufuna omuntu omukazi let's imagine a woman every successful man there should be a woman naye temufuna bano basire queen bano basina hello how are you ate lwakinedda twagala bwana bwadde otuko muyino funa abakazi there is a difference between a woman and a girl mufuna abakazi bada ofuna omukazi akwagala oh my god tugasobola kufuna kawala nenkafuula kakazi kiba kizibu abaana abo kiba kizibu they are never settled they feel nti sente z'amangu kyekikulu era most of them by the way njagala weegendereze nnyo nti obuzibu bw'abavubuka abasinga bakazi they overwaste money in girls tulina okubalagako okubalagako kibaawo but you get a woman
wofuna omukazi bintu bingi beda we bitambula. You learn how to save money, ogenda kuba n'emirembe, aja kuba tax stressinga, aja kutegeera. Omuntu oyo agenda kutegeera to an extent into obeera n'emirembe. Recently I was watching the interview of the Godfather, aka Bobby Wine. Ngomususuuse nnyo banna. Ngagamba nti nze ekintu ekikyasiza okumpa amaanyi ye mukyala wange. But gwe oba tokimanyi Katonda bafe abayiri bigawe gwembe we the hustle we know. Tukimanyi. Ngo ino omukazi akwagala. Leka buno. Hello. I want some pizza delivery. Ngo delivery. No. But there is a woman. Omukazi kino kikulu nnyo. Tomo kibayi waliwo kati abakazi abali ku TV kuna abanyize mbombo bakubye nnyo. No, si kunyiga. Naye what I can advise them is babeere nga bamanyi kye baagala. Babeere n'ebirooto. Yeah, let them stop that kind of life today.